طيب بدينا يا شباب. last time we have started اللي هو chapter number 4. اوكي، اللي هو كان الالكتروستاتيكس. الشاشة موجودة بالهادي. الالكتروستاتيكس، فاكرين الالكتروستاتيكس؟ قلنا it is chapter number 4 وهو part 2 of our course which is electrostatics. وقلنا انه الالكتروستاتيكس we will mainly focus on two يعني قلنا انه الالكتروستاتيكس can be found in many applications. أعطينا أمثلة عليها، وقلنا إنه we will study two laws. إيش هم two laws اللي قلنا ندرسهم يا شباب؟ Coulomb's law and Gauss's law. Okay, Coulomb's law and Gauss's law. وقلنا this two laws are يعني يشبهون بعضهم بعض. فيه in some cases we use Coulomb's law and in some cases we use Gauss's law. Okay. وبدينا يعني في Coulomb's law. قلنا Coulomb's law is an experimental law formulated in 1785 by the French colonel Charles Augustin de Coulomb. Okay. قلنا this law states that if we have two charges, let's say Q1 and Q2, so there is a force between Q1 and Q2. This force is along the line joining Q1 and Q2. This force is proportional to the product of the charges, and this force is inversely proportional to the square of the distance. وأعطينا الexpression of the charge of the force، ويعني حلينا بعض الأمثلة ووقفنا هي. طيب, let's start now with a new section of the course, which is electric field intensity. Okay, electric field intensity. When we set up or when we step on the scale to determine our weight, we do not carry out a detailed calculation involving the mass of the Earth, our mass, and the distance between the center of the Earth and our center of mass. ترى Coulomb's law نفسه ممكن يكون between اللي هي الجاذبية، مثلا your body and the earth والمسافة بين your body. فالشاهد إذا طلعت أنت على ميزان on a balance you just get your weight، صح؟ ما تحتاج تحسب المسافة بينك وبين الأرض والكتلة حقك وحق الأرض وما أدري إيش. طيب، نفس الشيء حابين نسويه بالنسبة للإلكتريك field. Okay, we just assume that there is a gravitational field. تعرفين الجرافيتاشنال field صح؟ Yes. No. So we just assume that there is a gravitational field where we are standing and have the scale calibrated to indicate the multiplication of our mass times the gravitational field. The gravitational field is a vector quantity that is pointing toward the center of the Earth. Okay, gravitational field يا شباب في أي مكان it is pointing toward the center of the Earth. We also encounter the same, and we also have the same phenomena with electric field that will be described now. Okay. هذا الحقل كيف يسموه؟ حقل الجاذبية صح؟ gravitational field كله متجه نحو the center of the earth. طيب تخيلوا معي يا شباب انه we have a charge here which is Q صح؟ and I have this is a fixed charge and I have a moving charge. This is charge Q. طيب, if Q is here, so what is the force between Q, capital Q and small q? هذه صح؟
طيب, now if Q is moved here, we will have another force that is like this, صح? If we move Q here, we will have a force that is like this. So if we continue and move Q, we will have forces everywhere directed to the center or to the charge Q. صح ولا يا شباب؟ إذا حركت this small Q في كل مكان بتحصل على الفورس برضو في كل مكان. So this charge is displaying the existence of a vector field. This is a vector field. Okay, this is a vector field. This vector field is called electric field intensity. نرمز لها ب E. Okay. The electric field intensity هي الفورس divided by this small q. Okay. So the electric field intensity is the force by unit charge. Okay, is the force per unit charge. This is the electric field intensity. What is the unit of the electric field intensity? It is هذه من هنا طلعتها يا عبد الهادي، لكن بصفة عامة what is the unit of the electric field الحقل الكهربائي؟ ممتاز يا عبد الهادي. V volt per meter. Okay, volt per meter. So what is the expression now of the electric field intensity؟ زي ما شفنا الاكسبريشن of the force وقلنا انه ال E it is force divided by Q، فنتحصل على الاكسبريشن of the electric field intensity. Okay، واضح يا شباب؟ This is for one charge, and if we have multiple charges, this is using the superposition principle. This is the expression of the electric field created by a charge. Okay, created by, in this case, not only one charge but a couple of charges on a point. Okay, on a point. This is the expression of the electric field intensity. طيب خلونا نحل هذا الاكسرسايز مع بعض بسرعة. What we have here, we have 1 point charge, or we have 2 point charges. They are located at, okay, calculate the electric field on a 10 nanocoulomb charge located at, and the electric field, the electric force and the electric field intensity at that point. احنا نحل بس السؤال الثاني اللي هو الالكتريك فيلد الالكتريك فورس زي ما سوينا المره اللي فاتت. طيب how we can determine E؟ ايش يساوي يا شباب using this relationship or this expression؟ Q1 R minus R1 على 4 pi epsilon 0 R minus R1 square plus, not square عفوا, cube plus Q2 R minus R2. Yes عبد المجيد, cube على 4 pi epsilon 0. تكون square إذا كان AR وتكون cube إذا كان الماجنتيود يعني R minus R2 square. This is how we determine the electric field intensity. So what is R1؟ ايش يساوي لي R1 يا شباب؟ أول شيء R. What is R؟ This is R. R is the point where I want to determine, yes, where I want to determine the electric field. R1, it is
3 2 minus 1. R2 is minus 1 minus 1 4. طيب R minus R1 ايش يساوي؟ يلا يا شباب. minus 3 1 2. يعني R minus R1 R minus R1 كم يساوي لي؟ 14 صح؟ ليش يا عبد الهادي؟ طيب now R minus R2 ايش يساوي R minus R2 1 4 minus 3 صح؟ sixteen 16 26 ها؟ جميل. خلاص أعوض كل شيء هنا بيطلع لي E يساوي لي Q1 1 ملي كولوم في R minus R1 which is minus 3 1 2. هذه بنعوضها بإيش؟ نعوضها ب 9 divided by Q plus Q2 which is minus 2 R minus R2 اللي هي 1 4 minus 3 divided by times 1 أعطوني إيش يساوي الإلكتريك فيلد يا شباب؟ هذه ما هي 1 9 9 أوكي. كم تطلع معكم يا شباب؟ أنا طلعت معي
Yes. أنا طلعت معي يا شباب الأولى minus 6 1. أيوة نفسها عالية. طيب الثانية بس دقيقة يا علي. طلعت معي إيه نفسها يا علي minus 3 7 1 2 8 0. والأخيرة طلعت معي إيه نعم علي 7 5 فولت بير متر. أوكي فولت بير متر. طيب هذه الإي إذا أردت تحسب الإف من الإي إيش أسوي؟ إذا أردت تحسب الإف من الإي، إذا عندي الإي يا شباب وأردت تحسب الإف إيش أسوي؟ عندي إف يساوي أو إي يساوي إف على كيو، يعني F is equal أيوة في E. يعني إذا ضربت E times which Q هذا ال Q أوكي في 10 نانو كولوم نتحصل على الفورس. أوكي نتحصل على الفورس. إيش اللي ما فهمت يا ساجر؟ أي قانون؟ إحنا قلنا 1 على 4 باي إبسيلون 0 تقريبا 9 10 9. ممكن أخطأت يا هاشم، بس أقلب الحالة الحاسبة وأحسب من جديد، أقلبها وأحسب من جديد تطلع لك نفس النتائج إن شاء الله. هي عندك خطأ يا هاشم، ركز بس. طيب هذه يا شباب بالفولت متر. أوكي فولت بير متر. إذا بدي أخليها بالكيلو إيش أسوي؟ أحط فاصلة هنا وفاصلة هنا وفاصلة هنا وتصبح بالكيلو. أوكي أقسم زي ما قال عبد الهادي على 1000 I get it in kilovolt per meter. القانون يا ساجر سهل، يعني قلنا انه this is the expression زي حق الفورس. اذا بدي احسب الالكتريك فيلد، اوكي ابغى احسب الالكتريك فيلد في نقطة let's say P. The position vector of this point is R. اوكي ابغى احسب الاي electric field here. اوكي this electric field is created by charge Q1 charge Q2 charge Q3 مثلا.
هذه it will create an electric field, this one will create an electric field, and this one will create an electric field. The total electric field is the electric field created in or at P. طيب كيف نطلع الاكسبريشن حقه هذا؟ هي هذه هتكون Q1 R minus R1 على 4 باي epsilon 0 R minus R1 Q plus نفس الشيء ب Q2 plus نفس الشيء ب Q3. This is the electric field created by the three charges which are Q1, Q2 and Q3 at the point P. Clear? وضحت يا ساجر؟ وين R1 تقصد؟ نعم يا هاشم أجمع الشحن. R1 this is R1. R1 ممتاز يا سؤالك حلو يا هذا الأوريجين، هذا هو الأوريجين حق السيستم حقي أوريجين. This is R. R يعني فين أبغى أحسب الإي. This is R1. This is R2 and this is R3. Okay, the position vector of the charges are R1, R2 and R3. Okay. طيب. يعني you can find this is the solution we found, right? نفسها صح؟ Okay. وأساس أحصل على F I just need to multiply by Q. Okay, I just need to multiply by Q to get F. Unit of F is Newton, unit of E is volt per meter. واضحة ولا ناخذ مثال آخر يا شباب؟ إذا واضحة نمر لشيء ثاني، إذا مش واضحة ناخذ مثال آخر. مثال آخر، طيب. طيب خلينا ناخذ هذا المثال. What we have here, we have 1, 2, 3, 4 points, okay? P1, P2, P3, P4. In each one of these points, we have a charge, Q1, Q2, Q3, and Q4. Okay, كل charges they are identical وعندهم قيمة اللي هي 3 نانو كولومز. Okay. طيب السؤال find E here. E at P is equal to 1, 1, 1. Okay. Find E here. طيب جميل. القانون ايش حيكون يا ساجر الحين؟ كيف نطلع الاي؟ حيان فينك يا حيان؟ كيف يكون الاي؟ ممتاز. How many charges we have? عبد المجيد دف محمد حيان يصحى دف. هلا يا محمد حيان. 1 over 4 pi epsilon 0 صح؟ في Q1 R minus R1 over R minus R1 Q صح يا ساجر؟ plus 1 دقيقة يا شباب علق عندي
plus 1 over 4 pi epsilon 0 Q2 R minus R2 على R minus R2 cube plus 1 over 4 pi epsilon 0 Q3 R minus R3 على R minus R3 cube plus آخر شيء 1 over 4 pi epsilon 0 Q4 R minus R4 على R minus R4 cube. صحيح يا ساجد؟ نعم. In this case Q1 هو نفسه Q2 هو نفسه Q3 هو نفسه Q4 وقيمته 3 نانو كولوم. اوكي نسميه Q يعني. ممتاز. ما دام نفسه so I can assess to simplify my calculations هذا كله اخذه as a common factor عامل مشترك. واطلع خارج يعني باقي ليش احسب هذه وهذه وهذه وهذه. طيب الار الحين كم قيمة الار؟ علي ماهر كم قيمة الار؟ ليش 111؟ لأن قلنا الار هو the point where we want to determine the electric field. So R is 1 1 1. هذا معناه ايش؟ انه is equal to AX plus AY plus AZ. This is what does it mean R. R1 ايش يساوي R1؟ 1 1 0. R2 minus 1 1 0. R3 يا حيان minus 1 minus 1 0. R4 is 1 minus 1 0. طيب R minus R1 R minus R1 0 0 1 يعني R minus R1 يعني كم يساوي لي 1 صح؟ طيب R minus R2 2 0 1 يعني الماgnitude is نعم root 5. مش راضي يكتب لي root 5. اوكي طيب R minus R3 2 معلق يا شباب دقيقة بس بطل يكتب R minus R3 قلنا 2
كم قلتوا؟ -2 to 1. 2 yes 2 to 1. الماgnitude حقها is 4 plus 4 plus 1 is 3. باقي الأخيرة كم الأخيرة؟ 201 yes. والماgnitude is طيب عوض هنا. ترى الجهاز قاعد يعلق يا شباب، كل نص ثانية بيعلق ثانية أخرى. أحط هنا أطلع 1 over 4 باي epsilon 0 q1 كعامل مشترك. It is equal to 10 times q1 اللي هي 3 الله يسلمك يا لوي. طيب r minus r1 هو 0 0 1. الماجنتيود حقه 1 بلس r minus r2 قلنا هي 2 0 1 والماجنتيود plus r minus r3 plus 201 والmagnitude is هذه مع هذه تطلع لك 27 وتعويض عددي يا شباب وتحصلون في الأخير ال 1 الجهاز يعلق عندي لكن it is 1. كلير واضحة يا شباب؟ وتطلع لكم في الأخير يعني بعد حسابات you get this answer or this value. البلاك بورد بيعلق يا إخوان. كيف يا ساجر؟ measure 2 عاد لما نوصل measure 2 إن شاء الله نشوف. نعم. طيب نوقف هنا يا شباب ونكمل بكرة بنسوي شوية لاب وشوية محاضرة أساس نعوض محاضرة يوم الأحد اللي تغيبتوا عليها واللي أخذتوا عليها -5 كلكم إلا شلاش ما أخذ -10.